Happy evening and a warm welcome to all of viewers to 27th episode of GarbhaSandesha. And today's topic will be about uterine fibroids and pregnancy. And to talk on this subject, we have two panelists. One is Dr. Maheshwari. Dr. Maheshwari is a senior fertility consultant associated with GarbhaGudi. Owing to a great desire to specialize further, she completed a fellowship in reproductive medicine. She is recognized for her expertise in advanced fertility treatments and is known for achieving high success rates in IVF, IUI pregnancies, and other such ART procedures. She is a skilled professional, is completely passionate about her job, and aims to provide the best treatment for her patients. She is currently the Assistant Medical Director of GGRHR. Along with her, we have Dr. Vandana Ramanathan. Anchored to GarbhaGudi, Dr. Vandana is a fertility specialist who holds a fellowship in reproductive medicine from Kerala. She has a great professional experience of years, and the area of specialization includes IUI, IVF, ICSI, hysteroscopy, fertility enhancing surgeries, and male infertility. Dr. Vandana is known for the comfort and confidence she elicits in her patients. She believes in performing fertility treatments with a scientific approach and in an ethical manner. She also offers to counsel for fertility treatment with dedication towards her patients. A warm welcome to you both, doctors. Now, before I take on the topic, I would like to inform our viewers that today you can ask questions in Tamil, Marathi, Hindi, English, Kannada, and Bengali. I think I've covered all the 23 languages of India. Anyway, that was just a take. You can ask questions on all these languages. Please do ask them. First, my question will be to Dr. Maheshwari. Madam, your thoughts on today's topic, that is uterine fibroids and pregnancy. Just a take of yours. So many of the couples or so many of the women, they get worried when the scan is done and it shows some growth in the uterus. So they'll be so much tensed whether there is some cancerous growth or not, which will affect their pregnancy or it has to be removed immediately. All those apprehension. Mainly, like a majority of the women, usually they'll not have any symptoms if they have any fibroids. So incidentally, sometimes in the scan finding, they may be detected. So at that time, they'll worry whether it is cancerous, whether there is any problem for having the child and all. So here today, we will be discussing each and every detail of the fibroids, how it is for what are the causes, how it affects fertility, as well as what are the treatment modalities. Thank you, madam. And the first question will be to you itself. Dr. Maheshwari, can you explain what is a uterine fibroid and how common it is? So uterine fibroids are nothing but usually the uterus has 3 layers. That is, the innermost is endometrium, the middle is the myometrium, and the outside is serosa. In the middle layer, there are cells, muscle fibers. So they usually grow at a normal rate. If they grow at a little bit more rate, what they form, they become organized and they form a mass. So that we call it as fibroid. These are usually benign. That is, they are non-cancerous conditions. This is mainly because of extra growth and accumulation of the tissue inside the uterus. So that's how the fibroids, and there are so many other causes. It may be genetic or it may be because of the hormonal effect and all. There are so many causes for the fibroids to come. So usually it depends upon where the fibroid is and what is the size of the fibroid. Depending upon that, problem will be there. In majority, 20 to 30% of the women usually do not have any symptoms. Only for a routine scan, when the scan was done, incidentally, the fibroids will be detected. Thank you, madam. Dr. Vandana, how are uterine fibroids different from other uterine conditions that affect a woman's fertility? Okay. So now, as we know, there are several factors that can, uterine factors that can affect the fertility of a lady. So to name a few, you can have some anomalies in the uterus, we can have polyps, and we can also, patients can also present to us with fibroids. The thing about fibroids is that when it's easy to diagnose for us on our routine baseline scans also.
So to pick up fibroids on a transvaginal ultrasound or even an abdominal ultrasound is not very difficult. Many a times you may not need advanced tests or like something like an MRI or CT scan also to detect these fibroids. And depending on the location, another thing about fibroids is depending on the location of the fibroid is how we decide whether they require treatment from a fertility point of view. Yes, of course, if the patient is symptomatic, yes, we will have to treat it for whatever other reasons. But if it is only for fertility per se, then depending on the location of the fibroids is how we decide whether the lady requires a treatment or a removal of the fibroid. So, infertility, when patient comes to us with uterine fibroids and we are able to diagnose it, we depending on how it presents and what all symptoms she has or not does not have symptoms, we can actually guide her accordingly. So that is where some conditions like an anomalous uterus or a polyp inside the cavity will probably definitely require correction before we can go ahead with treatment. But with fibroids, it's not so. It all depends on where the fibroid is located, how big it is, and several other factors, which is how it is different from other uterine conditions where patients present with infertility. Thank you, madam. Dr. Maheshwari, we already have a question from a viewer. It is from Shweta. She is asking, my first time IVF failed. What next, doctor? This is a question, madam. See, one thing is whether this patient is related to fibroids or not, I don't know. So if it is related to fibroid, if the fibroid uterus is there, if fibroids are there in the uterus, just do a 3D ultrasound scan and see what is the size of the fibroid, where it is located, and whether it is very close to the endometrial cavity or not. Okay, if it is very close to the endometrial cavity and if it is big enough, more than 3 centimeters enough, and it is causing symptoms, or if it is disturbing the endometrium, definitely then we may have to remove that fibroid and do the embryo transfer. Suppose if you don't have fibroid, just if your first embryo transfer is failed, see, the overall success rate with the first embryo transfer is around 50 to 60%. So first see like why it is failed, whether the embryo quality was not good, whether the lining has not come properly or not, what is the remaining embryos, whether day 3 embryo was transferred or day 5 embryo was transferred. Talk to your doctor, they know better what are the remaining embryos, how is your uterine lining, and then we can proceed. There are a lot of reasons for the failure of the embryo transfer. So we have to check in detail why it has happened and then proceed with the next embryo transfer if the embryos are still there. Okay, madam. Now we have 2 more questions. Now, next question that is from the viewers. I will ask Dr. Vandana. This question is from Shubha Biradar. Can I get pregnant with an Arcuate uterus naturally? Any problems in future? Okay, so an Arcuate uterus per se is no longer considered as an anomalous and one of the uterine anomalies. It is near normal. It's actually a near normal uterine cavity. So I think she should not be worried about this finding that has been reported as Arcuate uterus. It's probably just a finding that the radiologist has noted, and which is why he has reported it. But that is not a reason for her to have infertility. She can very well go ahead and plan pregnancy, because an Arcuate uterus patient with Arcuate uterus can conceive pregnancy and carry it up to 9 months to term without any issues. Thank you, madam. Shubha Biradar, I think you have your answer. Now, this is a question in Kannada. Maheshwari madam, please take it. This is from Shashi P. Sir, nange right and anterolateral wall fibroid size 50 mm ಇದೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ 3 years ಆಯ್ತು, ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ತಿಳಿಸಿ. ಶಶಿ ಅವರೇ, ಒಂದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೈಜು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು 3D ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಗೋ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ 5 mm ನಿಮ್ದೇನ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ ಮಗು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಮಗು ಬೆಳೆಯೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ನ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ದು ಎರಡೂ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಇತ್ತು, ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗ್ದಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ಸೆಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 3 months to 6 months ಅದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಶಶಿ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಂದನಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ uterine fibroids? Okay. So firstly, when a patient comes to us with whatever complaints they have or just with infertility, we usually take a history, and after that we do an examination. So sometimes if it is a very big fibroid, we can actually directly find it, feel a mass when we do a per-abdominal examination, or even if we do a vaginal examination, we'll be able to feel it. But the only way to confirm it is again by doing some imaging techniques. So like first and foremost, what we do is an ultrasound scan. A regular 2D ultrasound scan can pick up fibroids. Unless they are very small seedling fibroids, we won't be able to pick up. But yes, most of the fibroids are picked up on ultrasound scan. So we can do a transvaginal ultrasound scan and diagnose this fibroids. So it can be like Madam was telling, inside the cavity, in the lining of the uterus, or in the wall of the uterus, or in the outside lining of the uterus. So or there is something called as broad ligament fibroid. So we can diagnose this on ultrasound scan. Supposing we have multiple fibroids, or we are not sure whether it is close to the endometrial cavity, we will have to do something called a 3D scan, where we'll do that is called a 3D mapping scan. That is a fibroid mapping scan. So in that, they will actually, the uterine cavity is outlined and the fibroids are mapped, and it will show us how far it is from the lining of the uterus, that is from the cavity of the uterus, which will help us in decision making whether we actually need to remove those fibroids before we go ahead with fertility treatment. Other than sonography, what other modalities? Yes, we have MRI scans, CT scans. Then there is something called saline infusion sonography. Now, MRI, CT scans are not routinely done just to diagnose fibroids, unless it's a broad ligament fibroid, or we are not sure, how close it is to other structures. It's a very big fibroid, and we want to, see the margins. Then yes, we have to do this. Otherwise, it's not really indicated in a regular fibroid patient. Saline infusion sonography can detect fibroids which are submucous, that is in the lining of the uterus, which Madam was telling. They cannot detect the fibroids that are in the muscle of the uterus or outside the uterus, but they can detect fibroids that are in the lining of the uterus. So these are some of the ways in which we can diagnose fibroids. Most commonly, what we routinely do is an ultrasound scan and a 3D scan to map it. Vandana, there is a question from the viewer. Yes. MRC, they say, is it PCOD or PCOS cause for infertility? Acha. So PCOS is polycystic ovarian syndrome. It is no longer considered a disease. Before it was termed as polycystic ovarian disease. Now it is more of PCOS, that is a syndrome. So it is not necessarily a cause of infertility, but yes, so these patients can have anovulatory cycles where they don't have a proper egg growth and ovulation, for which they might require treatment. Many a times these patients conceive with simple treatments like just giving tablets for egg growth and ovulation. So I would advise that they once consult their doctor and see if they've been trying for more than a year and they're not able to get pregnant. Probably they will start need to start some simple forms of treatment to ensure her ovulation. Thank you, Madam. MRC, I think you have your answer. My next question will be to Dr. Maheshwari. What causes uterine fibroids, and is there any way to prevent its occurrence? As I mentioned, these are benign tumors. That is because if the cells, whatever they have to grow, they have to die, they have to grow. If the growth is faster than normal rate, they accumulate and form a mass called fibroid. For this, maybe because of certain hormonal changes or changes in the receptors, or if genetically, if there is certain mutations, or it can run in the families. So these are the major causes for the uterine fibroids. So there is no way that we can prevent
the fibroids. Once it comes, we can monitor the size of the fibroid and start and better to avoid hormonal therapies for their increase in size. But otherwise, there is no remedy like if it do this, the fibroids will not come, nothing like that. It is just the abnormal growth of the normal tissue, that's all. Thank you, madam. Like we have questions from viewers, coming in. Now this question will be to Maheshwari madam. This is from one CV Ganda Mat. Madam, the question is, I have uterine agenesis with vaginal atresia and normal ovaries, but another scanning report is hypoplastic infantile uterus. And any treatment in your hospital, Maheshwari madam? Please tell me in Kannada. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಮಾರ್ಕೇಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಓವರಿ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರ AMH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು IVF ಮೂಲಕ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಭ್ರೂಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹೈಪೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋಗೆಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಯುಟ್ರೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇವ್ರದ್ದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸರೋಗೆಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಗಂಧಮಠ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. My next question is to Dr. Vandana. What are the symptoms of uterine fibroids, and can this condition be asymptomatic? Have you answered this question already, madam? Yes, I think we've answered it in bits and pieces. Okay, then I'll go to the next question. Yes. Is surgery always required to treat this condition, or are there alternate options to treat without surgery? Okay, so for uterine fibroids, again, I think we've discussed that we don't always require treatment for this condition. It depends on the location of the fibroid. If it is a submucosal fibroid, that is in the lining of the uterus, then it can lead to, high, heavy menstrual bleeding, painful menstrual bleeding, frequent menstrual bleeding. So if they're symptomatic with a submucosal fibroid, or if they're infertile couple seeking fertility treatment, then definitely submucosal fibroids have to be removed. And that is usually removed by surgery. We can do a hysteroscopy and remove the fibroid during the hysteroscopy itself. That's called an operative hysteroscopy. If it is a small intramural fibroid, if it is asymptomatic, intramural is in the lining of the uterus. If it is small, 2 centimeters or less than 2 centimeters, just a single fibroid, then we can just monitor it during the course of the treatment. Only if it is increasing in size, then we have to think of treating it. Or if there are multiple fibroids distorting the uterus itself, then we have to think of treating it. And coming to the subserous fibroids, that is in the outer lining of the uterus, most of the times they don't give problems, especially for fertility patients. They will not give any problem in conceiving. So we don't need to actually touch these fibroids unless patient is having any problems with it. Like if it is very big and if it is causing pressure symptoms like difficulty in passing urine, like constipation, or discomfort, patient is not having pain frequently, then we have to think of removing it. Otherwise we can leave it as it is. Coming to these are pertaining to fertility patients. If a patient is not seeking fertility treatment, is just come for fibroids, then if they are not very big fibroids and not causing any major symptoms, we can try medical management. So we have something, if the patient is having heavy menses, we can give tablets to decrease the flow during periods. We can give painkillers if they're having pain during periods. So these are some of the treatments. And then if again patient is not seeking fertility treatment, there are also hormone treatments available for these fibroids, where there are a few tablets, maybe some injections that are available that can give symptomatic relief to the patient. These medical managements are not
to be suggested for patients seeking fertility, because the mechanism of action is totally different. And if they're seeking fertility, then these medicines will prevent them from having egg growth. So we give medical management only to patients who are not seeking fertility treatment. And other than that, there are some other treatments available, again, not indicated in patients seeking fertility, like uterine artery embolization. So where the blood supply to the fibroid is blocked, so that the fibroid will stop growing and it will start shrinking in size. Or you have something called ultrasound, this high intensity ultrasound waves are given to the fibroid to destroy the cells inside. Then there is something called MR guided ultrasound. So these are newer technologies. They are non-invasive, where you don't need a surgery, you don't need long-term medication. But again, they are not recommended in patients who are seeking fertility. Patients seeking fertility, only symptomatic fibroids or fibroids affecting the lining or very big fibroids have to be removed, and that too by surgery. Thank you, madam. Your person who asked a query earlier has another query. Yes. I'll post it to you. I have regular periods but unable to get pregnant, no symptoms. What best possible ways for natural conceive? Okay, so if naturally conceiving. So for naturally conceiving, there is something called monitoring the cycle. So follicular monitoring. So where if you don't want to take medications at all, at least you can monitor the cycle from in the mid cycle, somewhere around 10th 12th day. Go take an ultrasound scan and just see how your follicle is growing, whether you have proper follicle growth, how many follicles are growing, and just track it. Once a follicle is good size, it should ovulate on its own. So you can just do something called a follicular tracking to see whether the follicle is growing properly and whether it's ovulating on its own. And at the time of when the follicle is good size and in the ovulatory period, you have to have natural timed relations. So that will increase chances of having pregnancy. If not, also, if you're not able to do a follicular monitoring and your cycles are regular, no other issues for you, then you can just have relations between maybe around the 8th day of period to the 18th day, 10 days, alternate days you can have relations, because that is the time usually most people with regular cycles ovulate. So that will increase chances of having a pregnancy. Thank you, madam. Maheshwari madam, nimdu Kannada ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So we have a question to you. Ramshi Honey ಅನ್ನೋರು ಬರೀತಾರೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಾಸಿಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಲೆಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲ, 1 year ಆಯ್ತು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನೋವು, 25 ಡೇಸ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಂಶಿ ಅವರೇ, ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಳಪದರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 to 4 days ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗದೇನೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇನೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 30 to 40% ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 to 3 years ಒಳಗಡೆ ಅದು ಪುನಃ ರೆಕರೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪುನಃ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆತರ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, IUI ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು IUI. ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ದು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, AMH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 or 2 months ಅಲ್ಲಿ IVF ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್. ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಕರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ರೆಕರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ರೆಕರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 1-3 months ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ತರ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇನ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪೇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪೀಸ್, ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೋವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಜೊತೆಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪುನಃ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್ಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಗರ್ಭಕೋಶ ಅಥವಾ ಗರ್ಭನಾಳಗಳ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆತರ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆತರ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇನ್, ಫೀವರ್, ಆತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆತರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದನೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂಚೆ ಸಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಓಪನ್ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಸಾಲ್ಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ, ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 2 ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯೂಶಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, 2 ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಯೂಶಲಿ 1 ಇಯರ್ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ IUI ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೆಟರ್. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು IUI ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IVF ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಟರ್. ಸಪೋಸ್ ನೀವು IUI ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 or 2 months IUI ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನಿಮ್ದು ಏನೇ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ GGK ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡದ್ದು. ಇವರು ನಿರ್ಮಲಾ ಅಬ್ಬಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಬರೀತಾರೆ, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು, 1 ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, HSG ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ 1 ಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ 1 ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭನಾಳನು ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಓಪನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮೂಲಕ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಓವರಿ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಗರ್ಭನಾಳ ಓಪನ್ ಇದೆ ಎಡದಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಡೆ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ IUI ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು 1 ಟ್ಯೂಬ್ ತೆಗ್ದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ IVF ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. IVF ಗೆ ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ರೂ IVF ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಡಿಬಹುದು. ನಿರ್ಮಲಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Now next question will be to Dr. Vandana. Are there any risks associated with surgeries performed to treat uterine fibroids? So like any other surgeries, any surgical procedure comes with its own risk factors. So common things are like bleeding during the surgery or any infections or sometimes anesthesia related complications which can happen with any surgery. Pertaining to fibroids, there are no particular fibroids except if it's a very large fibroid, broad ligament fibroid which is very big. In that case we have to delineate the ureter, that is from where the urine the tube is there. So we'll have to actually take precautions that is not damaged. Other than that, if the fibroid is in the lining of the uterus, we'll have to give an incision on the lining of the uterus. So post doing this, if hormone treatment is not initiated, sometimes these patients, if the lining does not heal well, it can cause something called adhesions, that is bands that form inside, for which they might require again a hysteroscopy and to cut those bands. So these are sometimes these complications cannot be avoided, because if they have a fibroid within the lining of the uterus, it definitely has to be removed for fertility purposes. After that, we usually give them hormone treatment to avoid these complications. Very rarely, in spite of that, patients can have a few bands for which they might require relook hysteroscopy to cut those bands. But as such, per se, if you see, there are not any major complications or any major risks
involved in operating a fibroid. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ರಂಶಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಮೆಡಿಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. HMG ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ 75 ಮಿಲಿಯನ್ ಇದೆ. ರಂಶಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದು ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಅದು ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜರಿ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸಿಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪುನಃ ರೆಕರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು HMG ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೌದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕೊಡೋದು. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ AMH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಅದು ಸಿಸ್ಟ್ ತೆಗ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ AMH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಸಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಮ್ನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 to 8% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ IOIಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 10 to 20% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IOIಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ IVF ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬೆಟರ್. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 year ಆಗಿದೆ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಲೆಟ್ರೋಸ್ಕ್ಲೋಮಿಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೂನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಇವಾಗ ಎಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೈಜು 18 to 20 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ ಗರ್ಭನಾಳಗಳು ಹೋಗಿ ಆ ಅಂಡಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗರ್ಭನಾಳಕ್ಕೆ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವಿಬ್ರು ಸೇರಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಲೈಕ್ ಯುಟ್ರಸ್ ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯುಟ್ರಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಗರ್ಭನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 2 ಸೇರ್ ಭ್ರೂಣ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಕಚ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರ ಕೆಲಸ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಬರೀ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅದು ಗರ್ಭನಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ ಭ್ರೂಣ ಆಯ್ತಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಆಗಂತ ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 to 8% ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ, ಅನು ಖಾನ್ ಅನ್ನೋರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು TB ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಯೂಟ್ರಸ್ಗೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ TB ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಫೀವರ್ ಬರೋದು, ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಮನೆಯವ್ರಿಗಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು TBಗೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 3-4 ತರ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ZN ಸ್ಟೇನಿಂಗು, AFB ಕಲ್ಚರ್, ಮತ್ತೆ TB PCR, ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ 6 to 9 months ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ TB ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈನಿಂಗ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್, ನನಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒವೆಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ GRICTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯೂಶಲಿ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯೋಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿನೆಸ್ ಅನ್ಸೋದು, ಎದೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಅನ್ಸೋದು, ಕಾಲ್ಗಳು ನೋವು ಅನ್ಸೋದು, ಪ್ಲಸ್ ತಲೆ ನೋವು, ಮತ್ತೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಪೀರಿಯಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಆತರ ಎಲ್ಲ
ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಬೆನ್ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಥೆರಪಿ 3 to 4 months ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಿಸ್ಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Thank you, madam. Dr. Vandana, what are the best ways to increase chances of conception for a woman with uterine fibroids? Okay. So uterine fibroids, if it is a submucosal fibroid, that is if it is in the lining of the uterus, then it is the best thing is to first deal with it. So first get it removed, so that because the lining of the uterus is where the embryo has to get attached and grow. So if there is an obstruction there, if there is a fibroid inside, which it is not going to allow the lining to be healthy, it might not allow the pregnancy to get attached and grow properly. So always better to get that removed and then plan pregnancy after the lining is healed and it's coming properly. If it is a fibroid which is inside the wall of the uterus, then you just have to monitor. If it is small, then no need to do anything. Patients can get pregnant on their own also with these things. Many a times it's just an incidental finding. Patients might not be symptomatic. If it is multiple, like I told earlier, multiple fibroids, or if they are very big fibroids, again, it's better to get the fibroid removed, wait for the uterus to heal. So because when we remove the fibroid, we have to, wherever the fibroid was there, we have to stitch the cavity of the fibroid so that it heals well. So we give 2 or 3 months time for that fibroid to heal. And then we tell the couple to plan pregnancy only after that healing is complete. So not to plan a pregnancy immediately after fibroid surgery. If at all we operate the fibroid for any reason, better to give 2 or 3 months time, confirm that the fibroid has healed well, and then go ahead and plan pregnancy. Thank you, madam. I would like to intimate our viewers that in this month we are running a free fertility consultation in all of 5 centers. And to avail this, you will have to book your consultation online by prepaying it. This, whatever you pay online, will be reimbursed in the further bills. So please avail this. Maheshwari madam, TB ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅನು ಖಾನ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸೀವ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ TB ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ 6 months to 9 months, ಯೂಶಲಿ 9 months ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1 month ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. TB ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ TB ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ದಿ ಮಗುನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Thank you, madam. Dr. Vandana, what are your concluding thoughts of today? So today, coming to our topic of discussion, which was fibroid uterus. So I would, recommend to patients that if at all you have any symptoms that we talked of, like heavy menses, pain during periods, frequent menses, any such issues, please get yourself checked once. Do not jump to conclusions that, after listening to this, that it could be a fibroid. It might be because of any other reason. Second, if you have seen in any scan report that there is a fibroid and you don't have any symptoms, don't have to panic, because many a times, like we told, fibroids can be asymptomatic. If they are not close to the lining of the uterus and they're asymptomatic, you don't need to treat it also. So if at all you're planning pregnancy and you think, or somebody has told you have a fibroid, please take an opinion from a fertility specialist who will be able to guide you appropriately whether that fibroid has to be treated or you can just leave it as it is. There are many patients whom we know who have conceived with fibroids and taken the pregnancy to term and delivered a healthy child. So not all fibroids need to be treated. At the same time, you can't ignore a finding of a fibroid unless and until you have confirmed it from your doctor that it is okay to leave it as it is. So don't hesitate, and please do get in touch with the doctor if at all you have any queries about it. Thank you, madam. Thank you, Dr. Vandana. Thank you, Dr. Maheshwari. ನಿರ್ಮಲಾ ಅಬ್ಬಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತೆ ಶ್ವೇತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವ್ಯೂಯರ್ಸ್.
See you until next time. Thank you, doctors.